أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن خير أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بلغ الرسالة وعد الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد. We start by praising Allah subhanahu wa ta'ala. We send blessings and salutations to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his family and his companion and all of his followers until the end of time. Inshallah, today I want to take a moment to remind myself and all of the brothers and sisters regarding important topics. We're supposed to talk about something else. In last khutbah, we spoke about the rights of women in Islam over their husband. So in this week, we're supposed to talk about the rights of husband over their wife in Islam. But inshallah, we'll talk about something else. We'll talk about a very important matter which everybody among us ignore about these things. We don't even have idea about these things, how dangerous this thing, which is disrespecting other Muslim brothers, criticizing other Muslim brothers, which you all often do. And how dangerous is this? Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, He said,
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala said, and those who harm believing man and believing woman for something other than what they deserve, what they earned, have certainly borne upon themselves a slender and manifest sin. Allah subhanahu wa ta'ala is saying in the Quran, He's mentioning in the Quran that if someone slender a believing man, a believing woman, other than what they deserve, then he manifests upon himself a slender and a sin. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে বলতেছেন, যদি মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীরা কোনো অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয় তারা অপবাদ এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। তো আল্লাহ বলছেন, যারা কোনো মুমিন নারী এবং মুমিন পুরুষকে কষ্ট দেয় যে কোনো ভাবে, it can be in any form and shape. You gave them trouble, you hurt them any way, form or shape. Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning it's a sin and it's a slander. It's a dangerous thing, brothers. We hurt others, we disrespect others, we criticize others, so much so they don't want to talk to you anymore. You hurt others so much so they don't want to talk to you anymore. They don't want to come to the same masjid to pray with you anymore. They don't want to sit with you anymore. They're scared of you. Is this the teaching of Islam? Is this the teaching of Quran and Sunnah? No. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioning in a hadith, he said, Sibabul Muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun. Insulting a Muslim is a fisq. It's an evil deed. And killing a Muslim is a disbelief. It's a kufr. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন এই হাদিসের মধ্যে যে কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকি কাজ এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরি কাজ। তো কোনো মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকি কাজ মানে কি? Those who do fisq, what is he? He's a fasiq. Now, do you want to be a fasiq? No. It's a fisq. Insulting other Muslim, slandering other Muslim is a sin. It's a grave sin. And killing him is a kufr, which is a big sin. It's a major sin. And you think you're better than him because you have wealth, because you have money, because you have position. That's why you think you're better than him? No, you're not better than him. Abu Hurairah reported, Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in hadith, he says, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa ashara bi asabihi ila sadrihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam বলতেছেন, he sallallahu alaihi wasallam saying, verily Allah does not look to your faces. Allah does not look at your faces, nor he look at your wealth. Rather, he look at your heart and your a'mal, your deeds. And he sallallahu alaihi wasallam pointed to his heart, like here. He look at your qalb, your heart and your deeds. So in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, who's best? Those who best in their heart and in the deed. Not because you have a good pretty face or you have wealth. This is what Prophet sallallahu alaihi wasallam is mentioning. In another narration, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, At-Taqwa hahuna, At-Taqwa hahuna, At-Taqwa hahuna. And he pointed towards his chest 3 times. He said, piety is here in the heart. Piety is here in the heart. Piety is here in the heart. So who is best inside of Allah? Allah knows best. Nobody knows. You can't think you are better than the other person. You cannot think that. You cannot hold that in your mind that you are better than the other person. We should know how our Prophet sallallahu alaihi wasallam was. What his teaching is. How was his character? He sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning in the Quran regarding our Prophet's character. He sallallahu alaihi wasallam said, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala বলছেন কোরআনের মধ্যে, there has certainly come to you a messenger from amongst you. There has certainly come to you a messenger amongst you. And grievous to him is what you suffer, and is concerned over you, and to the believers is kind and merciful. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন কোরআনের মধ্যে যে তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল. So he is from amongst us. The Rasul is from amongst us, so that he can understand our difficulties, so that he can understand our situation, so that he can understand our
condition. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলতেছেন, তোমাদের মধ্যে এসেছেন একজন রাসূল তোমাদের পক্ষ থেকে। লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম, তোমাদের মধ্য থেকে। তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক তার কাছে। He feels so sad when we feel sad. He feels so bad when we feel bad. It hurts him when it hurts us. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন এই কথাগুলো, যে তার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয় তার কাছে, এবং যিনি হচ্ছেন তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী এবং মুমিনদের প্রতি বড় স্নেহশীল এবং দয়াময়। That's his character. Now, we can be Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, right? None of us, but we should follow him. If we follow him, if we want to follow him, if we want to be like him, then we want to act like him. We have to be soft towards your Muslim brother. We have to be soft towards our Muslim brother. It should hurt ourselves what hurts them. Brother, we hurt other brothers because of their skin color, because of their poverty, because of their wealth, because of their position. That's not good, brothers. Abu Musa Ash'ari reported, he said, so Prophet ﷺ said, Sahaba asked him, Ya Rasulullah, whose Islam is the best? Means which deed is the best in Islam? The Sahaba asked, whose Islam is the best? He ﷺ responded, he said, the one who avoids harming the Muslims with his tongue and his hands. Sahaba জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কার ইসলাম সর্বোত্তম, মানে কোন আমলটা ভালো ইসলামের মধ্যে? রাসূল বললেন, তার সেইটা হচ্ছে সর্বোত্তম আমল, সে হচ্ছে সর্বোত্তম যার জিহ্বা থেকে এবং হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ। যার জিহ্বা থেকে এবং যার হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ। Where are we? What is our situation? Subhanallah. And you want to know who are the peoples, the dwellers of Jannah mostly? There is so many narrations in Hadith that confirms that most of the people of Jannah are the poor people, are the people who you ignore, are the people who you turn away from your doors, who you think are not better than you. Those are the people, are dwellers of Jannah mostly. হারসা ইবনে ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে আমি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব নাকি? প্রত্যেক গরীব, দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়, প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়, তারা হচ্ছে জান্নাতি। সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায় তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা করে দেন। Subhanallah, my brothers and sisters, beware of that. You think he's not better than you, you are better than him. Wallahi, if he make dua against you, to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will accept his dua. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায় তাহলে তো তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ করে দেন। আল্লাহ রাসূল বলতেছেন এই কথা। আমি তোমাদেরকে কি জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয়, দাম্ভিক ব্যক্তি হচ্ছে জাহান্নামী। প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয়, দাম্ভিক ব্যক্তি হচ্ছে জাহান্নামী। Now you are a proud man, arrogant man, you want to hurt other people, you want to insult other people. Well, this is the characteristics of Jahannam. People of this character will go to Jahannam. That's what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying. Harith bin Wahab reported, I heard Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, shall I not inform you about the people of Jannah? It is every person who is modest and humble before Allah are the people of Jannah. There's a car, need to move, brother. KUR 5125. It's a red SUV. KUR 5125. KUR 5125 red SUV. Please move your brother. Move your car, brother. Jazakallah khair. Harith ibn Wahab reported, he said, I heard Prophet ﷺ saying, shall I not inform you about the people of Jannah? It is every person who is modest and humble before Allah, a person who is accounted weak and is looked down. But if he adjures to Allah, Allah will certainly give him what he desires. If he make dua to Allah, Allah will accept his dua. And should I not inform you about the people of Jahannam? Every arrogant people and impertinent and proud men are the dwellers of Jannah. So you are arrogant man, you are an arrogant person. Well, this is the characteristics of Jahannam, my brother. That's not good.
Pride is not a good thing. Pride is one of the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. Arrogance is the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. We can't be an arrogant person. As a slave of Allah, we can't be arrogant. This is not the trait of a Muslims. This is not a trait of a human being. আবু আব্বাস সাহাল ইবনে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল। তো তিনি তার পাশে প্রবিষ্ট এক লোককে জিজ্ঞেস করলেন, What do you think about this brother? তো সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে তো খুব ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। সে যদি কাউকে বিবাহ করতে চায় তো তাকে তার সাথে বিয়ে দিবে, এবং সে যদি কাউকে রিকমেন্ড করে যে কেউ তার কথা শুনবে। Means he was a good person, he was a good modest person. Prophet sallallahu alaihi wasallam was silent, and then came another man. আরেকজন লোক আসলো। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন যে তার ব্যাপারে তোমার মত কি? ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে তো গরিব দুর্বল মানুষ, সে যদি কাউকে বিয়ে করতে চায় কেউ তাকে মেয়ে দিবে না, আর সে যদি কাউকে রিকমেন্ড করে তো তার রিকমেন্ডেশন কেউ নেবে না। Means he is a poor, looked down person. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, this man is better than the world full of that man. এই মানুষ দুনিয়া ভর্তি ওই সমস্ত লোকের থেকে উত্তম এই মানুষ। So you don't know who is who, brothers. To you look like maybe this guy is a looked down person, this guy is nothing, a weak person, but to Allah maybe he is better than the people full of the world of that kind of people. A man passed by Prophet sallallahu alaihi wasallam and he asked his companions, what do you think about this person? And he said, Ya Rasulullah, if he is a good man, modest man, rich person, if he wants to marry someone, people will give him the daughters for marrying. And if he recommends someone, his recommendation will be accepted. And he sallallahu alaihi wasallam was silent. And then another man passed by and he asked his companions, what do you think about this person? So, Ya Rasulullah, this is a weak person, this is a poor person, and if he wants to marry someone, nobody will look at him as a person to being his daughter being married to. And if he recommends someone, his recommendation is not going to be accepted. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he is better than the world full of that person. This weak man is better than the world full of the other strong person. So that's how Allah subhanahu wa ta'ala looked at their heart, the piety, taqwa. Not because you are rich, not because you are wealthy, not because you are respected in the society. No. For us, this is what we measure. This is what our scales. Allah's scale is different, brothers. Allah's scale is based on taqwa. আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যে বিবাদ হলো। জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে উদ্ধত এবং অহংকারী ব্যক্তিরা আছে। জাহান্নাম was proud. He said, আমার মধ্যে সব প্রত্যেক উদ্ধত এবং অহংকারী ব্যক্তিরা আছে। আর জান্নাত বলল যে আমার ভিতরে দুর্বল এবং দরিদ্র লোকেরা আছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের মধ্যে ফয়সালা করলেন, বললেন যে হে জান্নাত, তুমি হচ্ছে আমার রহমত, যাকে আমি পুরস্কার দিতে চাই তাকে আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করাই। আর জাহান্নাম, তুমি হচ্ছে আমার ক্রোধ, যাকে আমি শাস্তি দিতে চাই তাকে আমি জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করাই। তোমাদের দুজনকে ভর্তি করা আমার দায়িত্ব। Now Jahannam is full of arrogant and proud people, proud men, and Jannah is full of weak and poor, looked down peoples. Abu Sa'id Khudri narrated, he said, Sallallahu Alaihi Wasallam said, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned, there was a dispute between the hell and the Jahannam, Jannah and the Jahannam. The Jahannam said, the haughty and proud men are my inmates. And the Jannah said, the modest and humble are my residents. All the modest and humble peoples are my residents. Thereupon Allah subhanahu wa ta'ala, he said, you are my mercy. He mentioned Jannah. He said, you are my mercy, and through you I shall mercy to those who I wish. And to Jahannam he said, you are my punishment by which I shall punish such of my slaves as I wish, and each one of you have its fills. Now জাহান্নামে কারা থাকবে? রূঢ় স্বভাব, কঠিন, দাম্ভিক ব্যক্তিরা। আর জান্নাতে থাকবে গরিব, দুর্বল, যাদেরকে আমরা দুর্বল মনে করি। আসলে তারা দুর্বল না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে তারা দুর্বল না। যদি দুর্বলই হতো তাহলে তাদেরকে জান্নাতে দেওয়া হতো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু reported, he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, কিয়ামতের দিন কিছু মোটাতাজা বৃহৎ মানুষ আসবে, আল্লাহর কাছে তাদের মাছির দানা সমানও কোনো ওজন হবে না। আর এখানে ইমাম নবী রাহিমাহুল্লাহ বলতেছেন যে বৃহৎ ও মোটাতাজা বলতে বোঝানো হচ্ছে pompous, rich, arrogant people, যারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করে, বড় মাপের কিছু মানুষ।
Abu Hurairah reported, he said, Sallallahu mentioned, he said, on the day of resurrection, there will be brought forth a bulky person whose value to Allah will be less than that a wing of a mosquito. Now here, bulky person doesn't mean he's a fat person. It means he's a rich person. He'll feel like he's a bigger, respected person. Now towards Allah, to the side of Allah, his value will be not even equal to the wings of a mosquito. You are nothing to Allah subhanahu wa ta'ala. You think you are something, you are nothing to Allah subhanahu wa ta'ala. Not even a wing of mosquito. Abu Hurairah reported, he said, mentioned, বহু এমন লোক আছে যারা মাথা ভর্তি উস্কো উস্কো চুল, যাদেরকে তোমরা দরজা থেকে তাড়িয়ে দাও, যাদেরকে তোমরা পাত্তাই দাও না, এমন বহু লোক আছে। সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তো আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there are so many peoples, their hairs are dusty, not combed, and you throw them away from your doorstep. And he sallallahu alaihi wasallam said, if he makes dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fulfills his dua. That's how important they are in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. To you, maybe they're nothing. To Allah, they're strong. They're a strong believer. উসামা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। অতঃপর দেখলাম অধিকাংশ লোক জান্নাতে যারা প্রবেশ করছে গরীব এবং দুর্বল ব্যক্তিরা। আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ালাম, দেখলাম অধিকাংশ যারা জাহান্নামে প্রবেশ করতেছে তারা মহিলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম mentioned in a hadith, he said, I stayed in the door of Jannah and I saw the people entering into Jannah mostly are weak and poor people. And I stayed in the door of Jahannam and I saw most people entering into Jannah are the females. So beware, my brothers. Be careful about those brothers we think they're nothing. We don't respect them. We hurt them. We dishonor them. We criticize them. We don't appreciate them. Maybe they are way better than you and me to the side of Allah subhanahu wa ta'ala. Usama bin Zaid reported, he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I stood at the gate of Jannah and I saw the majority of those who entered are the poor. And I stood at the gate of Jahannam and I saw majority entering in the Jahannam are the women. So be careful, my brothers. Don't hurt others. Don't disrespect others. Appreciate our other brothers. Respect our brothers. You don't know who is who. You don't know who is respectable to the side of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give us understanding. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inshallah, I'm going to end this khutbah with a story from the hadith. The story is backed up by a hadith in Bukhari. Stories between, so many of brothers knows about this story. The story of Abu Darda and Bilal radiallahu anhu. One day, after a war, there was so many war booty left. And they were deciding what to do with the war booties. And there was a meeting. Abu Darda radiallahu anhu was present there. Khalid bin Walid radiallahu anhu was present there. Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu was present there. And some other Sahaba, and also Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. So among them, most of them are Arabs, just pure Arabs. And only person, dark-skinned person is Bilal radiallahu anhu. So now everybody is giving the opinion on what to do with the booties. And Abu Darda was saying something. Bilal radiallahu anhu stopped him. He said, I think, sometimes when we do mistakes and other brothers correct us, he said, I think, you should do it. And Abu Darda looked at him with furiously. He said, you, a son of a black woman, you too? And now you're going to stop me? You're going to correct me? You son of a black woman, you're going to correct me too? He looked down to Bilal. Because Bilal was a slave. Radiallahu anhu. He didn't say anything. He became upset. He stand up and he said, I'm going to mention this to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm going to report it to you, to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about you. And he rushed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he mentioned this. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became furious. When he heard about this, he became furious.
Now one report says he rushed to Abu Darda, and another report says Abu Darda rushed to Prophet Muhammad when he heard that Bilal went to Prophet Muhammad. He came to Prophet Muhammad and he said, Ya Rasulullah, forgive me, I made mistakes. Prophet Muhammad said, Wa Abu Darda, you are a person, you still have jahiliyyah in your heart, jahalat in your heart, pre-Islamic trait in your heart. And then Abu Darda went to the floor. He put his head down on the floor in front of Bilal and said, Bilal, step on my head, because I made mistakes, I insult you. Please forgive me and step on my head. And then Bilal kissed his cheek and he said, no, the face that prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala, it's not to be stepped on, it's to be kissed on. I forgive you for the sake of Allah. Now, Sahabas did mistake, but that's how they reacted when they heard about the reality. So it should be like that, brothers. If we did something wrong, we should correct our mistakes. If you disrespect someone, please fix it before the day of judgment. If you did something wrong, please fix it. Don't hurt others. Don't insult others. Don't criticize others. Appreciate people. You don't know, maybe because you appreciate him, Allah will forgive him. You don't know who is who, brothers. You don't know who is who. Who are the dwellers of Jannah? You think you will go to Jannah? Prophet ﷺ mentioned in a hadith, there will be one handspan left from the Jannah. Maybe you will do something wrong and you will fall into Jahannam. Nobody knows who will go to Jannah. So should not do something that can lead us to Jahannam. May Allah give us understanding. May Allah give us better understanding of this deen and religion. May Allah make us among the people of Jannah. May Allah make us among the people that can respect other brothers. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم أنت انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم أنت انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر وأقيموا الصلاة